a chance, and particularly I tell you that team of four has given me a chance, particularly Veer Raghavan sir, Gajendra sir, Magesh sir, Ravi sir. I think four, five people are there. Last 3 months, they have made more effort than me. So and I have given just idea and they have worked out a lot and more credit goes to the Gajendra sir only that to make the product fit for the industry. I am the only a researcher. I am a person of not from the industry. I am a person of academic and I am having little bit idea of new materials. So I am a person of just give the idea. They have worked out very rigorously and they develop this product. Particularly, sir and my interaction has occurred last 1 year before. Sir has came to Nagpur for a conference, and in that conference I was given a presentation of geopolymer fly ash sand. So actually my area of work is geopolymer fly ash sand for NTPC project. So NTPC had funded me around 25 lakhs for once to make a plant, and I have developed the plant for that for them how to make the how to actually NTPC had a headache of to dispose the fly ash. So they have funded the money to me and they told me that make something sand. So something sand to be made in practical way. So I tried my best 1 year and I have given this option means we can make a sand. In that basis, during my lecture last year, because I am working this geopolymer field last 3 years, and before that I carried out my PhD, so I know how to do research, how effectively we can do research, how can get the result with minimum tasks, with minimum workload, how can we can get the result. That ideas, knowledge I am having. So with that knowledge, I tried so many things, so I clicked that geopolymer can work. So today I want to show you about the geopolymer, how geopolymer, first of all people wanted to know what about the geopolymer. Here this commercial technology development of geopolymer, fly ash and bricks, paver also we tried. Now I am trying to concrete pavement also. So I got one order from OPGC Banarpalli, that is Odisha Power Generating Company Banarpalli. They are interested on making a road with fly ash, maximum fly ash utilization. So here actually this is general part, but what geopolymer is there? Geopolymer can make the things lightweight so that you can make more bricks on same material. That is the things that sir also going to tell. Then you can with the geopolymer is something like a there are it is a cement only. You can say it is call it as a cement. So in periodic table that when you go lighter and lighter, so like calcium above lighter is sodium, above lighter is lithium, above lighter is I think one more compound. So lithium is very costly. Lithium battery you saw, lithium battery is coming in the market. Potassium is also one of the part, potassium hydroxide. So potassium in India is not much. How fly ash geopolymer has made. Geopolymer, I think you might have studied or somebody might have given you a chemical, just you add it, you got a strength. But thing is that you cannot able to achieve costing. That thing myself and Gajendra sir has did, and we increase the we have changed some modification in sodium silicate. So with that change of modification with no cost, that will be effective in the strength. So we have maintained that modification what we did in the chemical. See, locally today I have told that this is a geopolymer, you can buy it. Many forum I used to tell geopolymer, so you can try it, but you will not get that particular grade of sodium silicate, that is sure. So we have modified this sodium silicate, and with this modified sodium silicate, with same cost, means with the same cost, modified geopolymer, you can get the result. So that modification we have
achieved in our system. So what exactly geopolymer is, I'll suggest actually geopolymer was developed by, it is a very interesting video, some of you have seen this video, but those who have not seen, it's very interesting how geopolymer has come. Posted on huge rams and set in place by armies of workers. To lift a 30-ton block off the ground would require the force of at least 1,200 men. They would have built a ram, whether circular or straight, over 1 kilometer long, that required more material than the pyramid itself. And they ended up in some sort of traffic jam, until each block was placed in its position. However, recent scientific studies discovered the presence of artificial elements in pyramid stones. They found traces of a chemical reaction, more precisely, a geosynthesis, namely the manufacture of minerals with chemistry. Thus, Egyptians built the pyramids using man-made stone, which looked exactly the same as natural rocks. Limestone blocks were cast in place. French scientist, Professor Joseph Davidovits, chemist, geopolymers and ancient cement expert, solved the enigma. He sensed the truth when he found air bubbles and fibers trapped inside Great Pyramid's limestone. He discovered fossil shells in disarray, jumbled, not in normal sedimentary horizontal layers. He confirmed the existence of a lost technology in the artisan steel, currently found in the Louvre Museum. And also with enigmatic stone vessels found in the labyrinth under the Saqqara pyramid. The mystery was finally solved when he decoded hieroglyphs found in an ancient stele at Seher Island, near Aswan, in the midst of the River Nile. It contains the chemical formula used by High Priest Imhotep to make the stones of the first pyramid in history, the Step Pyramid at Saqqara. Using the same formula and the same Arikat stone technology, Professor Davidovits replicated several artificial limestone blocks in his laboratory at Saint-Quentin, near Paris. They looked exactly the same as natural limestone. The great Imhotep, the alchemist and master architect of Pharaoh Djoser, made the stone blocks and built the first pyramid at Saqqara. He invented the Arikat stone technology, and here's how. Nearby the pyramids, pools were dug in the soft limestone along the Nile, forming basins for producing limestone concrete. Workers began disaggregating the crumbly rock with water coming from the River Nile. They flooded the canals to form a mud with clay. Next, sodium carbonate, called natron salt, was poured in. This salt is a very reactive substance. It is mixed with ash, rich in calcium oxide from burnt palm trees. When added to water, the resulting mixture forms caustic soda, which will trigger off a powerful chemical reaction. Then, workers added more limestone rubble and another salt, magnesium chloride, named carnallite, to lower the pH. After evaporation of water, the concrete is now ready. The limestone paste is taken in buckets, then carried to the pyramids. Archaeological digs discovered that only 2,500 people were working on site. In fact, the reagglomerated stone theory doesn't need a workforce. By means of wooden ramps and the tiers already set, men carried each bucket and poured its content into molds. Then, limestone concrete is compacted and left to harden. Wooden molds had been prepared. These molds had been smeared with oil to ease the release of the block once hardened. The mixture was rammed into the molds as in the making of the packed earth called pisé, becoming a strong and dense reagglomerated limestone. The workers stood inside the mold, pounding the wet material with a wooden pestle, packing it against a contiguous block already made, thus producing a close fit.
That's how Imhotep's successors made millions of blocks for Cheops Pyramid, one of the seventh wonders of the ancient world. The ARICAD technology uncovers a logical, simple, and proven solution to the mystery that has puzzled man for centuries, shedding light on how the pyramids were really built. And life of the blocks are, you can see, is very high. So I also predict that nature also made the stone, that temples are 100 years, more than 500 years, this 800 years old temples in South India, many temples. So they have made with rock, naturally made rock, which may have formed like this also. Because I saw many times when I mix these two material, I got a man-made stone. By mixing this, I am getting just I mix a small sodium silicate and with some crushed stone. It is coming like a very hard stone very quickly, and even after I could achieve the strength 40 MPa strength in one day also with this technology. 40 MPa strength in one day. So we are giving some solution for road repair also. So this is very promising material, but it has to be used very properly. Here internationally some work has carried on, no doubt, but their work is on very high costing, 12 and 14 molar, and we are talking about 1 or 2 molar. So 1 molar roughly cost you around 500, 600, whatever maybe the cost is there. So 12 molar is, you can imagine that 500 into 6 means that is even concrete is uneconomical. 6,000 rupees cost is uneconomical. So people have work, but we are changing the methodology, we are adding the additives, and with these additives, low cost additives and technology, we can able to research, we are reducing. Even after I have not published more papers because China is very prompt to pull this test. I made this plant for NTPC, and recently 2 months before I saw one of my friend, he's the director of Mahagams. He showed me the line sketch of this plant. This plant is already they are developing in China. I think in some presentation I showed this plant, and they have made a copy of this plant. Already they have started the manufacturing of this plant. So China is very big problem to make this copy, and India is very slow to support it. Both the things are there. India is very slow to support this technology. So NTP, I am still struggling with NTPC to set up this plant. I am still struggling. NTP set up a big plant, invest some money and set up this plant. So NTPC, yes, they are not. And China, this type of plant they already started. So I have to show you a video of a plant, how it will be look like. Same plant they have already. I have made this demo plant, one of my Nashik, very small plant, very small plant. This is a sand plant. So flash is mixing with geopolymer, and this is a granulator. Granules are coming down. And this is a dryer, that is hot air dryer. So this sand will be ready in after 2-3 days. Means we have given a hot air because sand should not stick one another. So small hot air is given, and once this liquid cement has added geopolymer, so we are getting good quality of sand. And this sand we are sent to
third party laboratory also. This is the sand which was produced in my plant. It is so many production you can see. We have carried out the test of sand. This is the sand. This is we have crushed the sand with 400 kilonewton load. With so we found that 27% crushing we have seen and 17% river sand crushing we have seen. We compare both the things and roughly 40% is enough. Should not go beyond 40%. That is okay. Then we tested the impact test. We have carried out the impact test of this sand and flash sand particularly. So percentage passing with 1.8 mmC. The flash sand impact strength is little. It will crush very high. It is also less than 40%. So it is coming as 10.67% in flash and river sand is 4%. So it is little weaker than the river sand. It is not hard. It is little weaker because if I make a hard, it is possible to make hard, but I cannot able to. Sieve analysis also be carried out. Generally, sieve analysis is depend upon how your machine is producing the granules. It is depend. Your machine is good, producing good granules, so you will get good granules. Machine is giving bad granules to bad granules, so it is depend upon your machine. So it is on machine hand. Other property is something like ISA, specific gravity, water absorption, material. So we sent this sand to NCCBM in 2016. So 2 years before we tested this sand, and this is a third party report. They have given these 2 points that they told that water absorption is little large. But in 2018, I have reduced again water absorption to 8%. Actually, flash is a porous, and still my work is going on. My students or my people are working, and I am very dedicated. We are continuously working, and we wanted to reduce to 14 to 8 water absorption. So less than 5 लेके आना है. तो जितना water absorption कम रहेगा without sacrificing the cost. So we have achieved the 8% at present, and now particles are even better nowadays. All other tests are improving well, so we try to give. Microstructure I think is very tough part. We saw slum also. Slum test, we wanted to use this sand in low strength, means M20, M25, not for my particular intention is that giving low strength structure like this M20, M25 के लिए. This sand can be used for M40, M50, you use river sand, the high strength sand. But this sand can be used for low strength structure, and we have compared this, we have carried out the cubes, so many tests we have carried out. We have compared that strength also, and yes, strength of, this is the result of NCCBM. 1 day strength is 9.14 and 11.1 is little higher. We saw, this is that is 2 years before reports are there. So 28 day strength is Geopolimer fly sand is 28.9 MPa and this is 34 MPa. But after 90 days the strength is gaining. So strength is gaining slowly, and we are improving on it. Now we are changing the practice. This is my mostly 1.5 year before results are there. So right now I have little. I stopped the work because I am getting lot of offers for do some other work. So different needs and different works has come. So this work I have little bit stopped NTPC, and so this is results are long, but we improved the sand improvement are going on. Flexure strength, which is important for road work, it is coming hand in hand with river sand. Flexure strength are important when you are working on the road work. So split tensile strength are required when your member are little flexure, or you feel shrinkage crack, or when the concrete is suffering with shrinkage or alternate stress strength. So that time tensile strength are equal, and it is also going hand in hand with geopolymer and river sand. So both the properties are same. We saw durability test. There are 2 types of durability tests. There are so many tests. Everyone made the durability test on their own. So
किसी को पीएचडी करना है तो एक नया टेस्ट बना दिया और पीएचडी मिल गई, तो इट इज समथिंग लाइक ए पीएचडी. सो हाईटेल एजुकेशन इज लाइक दैट कि भाई किसी को पीएचडी करना है तो एक कोई तो भी टेस्ट उनके नाम से बना दिया, वो इससे ऐसा आता है. देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन इन द वर्ल्ड, मींस देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन इन इंजीनियरिंग. So simplified, I can say that there are so many durability tests are there. So tests which are near to the coastal, that is chloride problem. You have a lot of chloride problem in coastal area. So that is chloride penetration test is better for you people. And structure which are very near to the carbon dioxide, where you can say power plant where a lot of carbon dioxide are there. Where coal handling are there. Coal handling structures are there, where very prone to the carbon dioxide. So this cases durability test I suggest generally. This durability test of geopolymer reverse sand as same when we tested with chloride penetration test. This test was tested by NCCBM, not me. So they have given a very clear result that there is no problem with durability. You are also seen at pyramid also. I think durability, there is no question of durability of the pyramid. Already the pyramid is 5,000 years old, so it carried out its own life, completed its own life. Okay, so durability for another thing is that we got very good thing is that carbonation. So carbonation is important when you keep the structure near coal handling area. Or in a highly polluted metropolitan city like this Chennai, if you find black patches on the wall surface, means आपके जो plaster में अगर black patches दिखा है, that indicate that carbonation. Black patches are showing the sign of carbonation, and that is more depend upon the pollution due to vehicles, because where something organic material get heated, so carbon dioxide will come out, and this carbon dioxide will settle on the building, and when rain will come, so you find black patches on the wall and surface. So carbon dioxide, that is a carbonation test, and this is a accelerated carbonation test also were carried out, and we saw very surprising result that carbonation is very less in geopolymer fly ash sand and river sand is very high. So when you are working with plaster is river sand plaster, so is already rich with river. It is a river, so it is very prone to carbon, because carbon and vegetation and जल्दी से वो झाड़ झूड़ उगना है, trees and plant weeds are going. So this is the river sand, and geopolymer sand does not insist for this carbon dioxide. They are there is very low carbon penetration, very low power. So your life is very high with means you can say 3 to 4 times higher than the river sand. So if you do plaster with geopolymer fly ash sand, it is more better than the river sand plaster. So your life of the structure is more high. Your carbon dioxide goes very less. Shrinkage is also important. It is also going hand in hand. Shrinkage, when immediately sunlight will come, you carried out the work, immediately sunlight will come and crack have seen. So both the are same. Then rate analysis, I will not discuss this parameter for sand. We are making recently I got one assignment of high volume fly ash pavement, and I am giving a design of high volume fly ash pavement. It is only interesting, just actually recently in Nagpur has conducted a Indian Road Congress, 79 Indian Road Congress. So I had given a presentation, same presentation I am showing here. So I shown them we are working on this road. So you are more particularly interested on bricks. So I will come to the next part is bricks. So we are giving this high volume fly ash PQC concrete. Cement is 320 we had given, but we told that we have reduced the cement to 105, and we are increasing the GGBS. We have kept the plasticizer, and we have put fly ash. They are putting 80 kg. We are giving 627 kg. It is almost 8 times higher fly ash. Actually, they particularly want to utilize the fly ash in road, and without compromising the compressive strength. So flexure strength, compressive strength. So we have increased from 80 kg fly ash
means 80 kg fly ash to 627 kg, and we reduced the cement by 1/3, and we added GG waste. So we got the result that we given this result to them. We got 7-day strength is 4.71, but with our high volume fly ash 4.72 and 5.6. Crushed sand is, so we are comparing all three: river sand, crushed sand, and high volume fly ash. There is no sand at all, no sand. So high volume fly ash. So we have totally replaced the river sand. You can see there is no sand in this segment, zero sand. We are river sand is zero, and Sir, crushed sand you mean dust, quarry dust? quarry dust. That is, you can say your crush. Which aggregate you say? Dust. M sand. M sand. Okay. It is M sand. Okay. So M sand is also zero. This is also zero. We made both the things zero, and we increased the fly ash. We try to replace this river sand to crushed fly ash. So we don't want to use the river sand in that, and we got the strength. Flexure strength we want 4.5 MPa cross in 7 days. So we have crossed that. So after so many trials, I got the assignment, and this road I got a consultancy to make this road. So I am making that road also. Another important thing is that road cracking surface also. I got one people have said, why don't you give me a very high strength? We can give. So 1 day strength they want. We 1 day strength achieved as 25 with much lower cost. Generally people are using for concrete roads in Nagpur, or nowadays concrete roads are there. We got a lot of demand on this crack filler. That we made the crack filler for them. By putting these chemicals and additives, the strength are very high. In 25 MPa means you can open it road within 1 day, because the repair of concrete is very tough. So this crack filler we have developed this step. So I am coming to the fly ash bricks. Sir has shown you the bricks. This is a brick was carried out in my plant, VNIT. We have made the brick with 90% fly ash. Very high volume of fly ash we made, but doses are may vary depend upon the things. So this is the Sir plant video. So many tests we have conducted. We saw that as the compressive strength is increasing with the cement, and this is the graph has made 1 molar, 2 molar. Means if I increase more and more molar, you can achieve the strength up to 14 to 17 MPa also you can go. 17 MPa, which sometimes your customer want. I want very high strength bricks. So you increase the liquid cement more. So your strength, but cost is also you have to take care. you say that you give me miracle, that is not possible for me. So if you increase the cost, keeping the thing material more with lightweight, so you can get even a higher strength, very high strength you can get. Your need is with 1 molar, you want only 6, 7, 8 MPa strength are required. That is your band, 1 molar. This is your requirement band. If you increase more, you can get this band also. You can get the strength. Okay, so this is the general test results are there. So we have compared this red earth and this 8 to 10 MPa water absorption and all these things we compared. This one more power plant people has come to me, private plant, and they told me that I have given them idea, not he told. He wanted to use fly ash more. So I told him, why don't you make a ready-made plaster? So we are working on ready-made plaster also. So ready-made plaster is all amount of liquid, and that our liquid are there, and make a thing. And this technology also I am giving to All India Fly Ash Association also, and I request sir also to work on another 3 months on this. And then they will transfer, because in Chennai you have very much problem of sand, so you can sell by putting this plant. So this is this is a sand and mortar ready-made plaster. Just mix it. Here we have to mix some additives also. So this is made up of fly ash. Okay, made up of fly ash only, and actually we are not there is some other video are there. There we have made plastering also, but in this video plastering is not shown. But you can see it has made with 1 molar or 2 molar solution only. So very low cost.
So granules are made in with 1 molar, 2 molar is like big cost. So you can, I want to down the cost of river sand and use it with this. It look like a granules. Very, very low dose of mix we added. We added some additives. Additives are there and we make it. So you can see finishing and all. No problem at all. And for carbonation, there is no problem of carbonation. As I told that carbonation means life of this durability is very high as compared to the river sand. And costing we are also matching it. And no need to buy a imported sand in Chennai. So use it fly sand. We can't buy, that's a different story. Huh? We can't buy in Chennai, that's a different story. Don't buy Malaysia sand, I know. So we are testing it within 2-3 months. I think we have been with very concrete result. One party is very much behind me. He every day phone me, sir, क्या हुआ बताइए क्या? Power plant person is there. उनको flash dump करना है तो उनको idea देगी कि you make a sand there and send it to all over there. So this is a two-way benefit. So this is a coarse aggregate. It is a costly product. So I will not suggest make the coarse aggregate at present. It is a very costly product. We have worked lightweight block also, but I stopped recently. I did costing is not matching, which I thought that we can use because this geopolymer is very much friendly with flash. So I can do anything with flash. This is a very geopolymer. Cement is not friendly with flash, but geopolymer is very much friendly with flash. So you can make the as high strength as 1 day 25 MP or as low as like this. So it is very friendly material. It is a very friendly material with flash. So people are searching which is a friendly material for flash. So geopolymer, I can say it is very friendly material. So we got lightweight block, but now for costing point of view, some AC manufacturer also asked me to bring that cost. But we are not working much, but costing is a problem. We got the strength, we got the strength up to 5 MPa also. Even we have got the strength up to 7 MPa also we cross. We cross 7 MPa with 3 molar. But 3 molar costing is not affordable for AAC block people. 3 molar means they say, no, we want 1 molar. Muller LBJ, I am stopping my research right now. So we have gone 7 MPa also. But they want only 4 MPa they are giving, 4 MPa strength. There is a new concept that ready-made brickwork technology may come in future. Ready-made brickwork technology, so you have to be ready. Like Nokia has gone out, now mobile has Oppo has changed. So anytime you have to upgrade yourself with new and new technology are there. So new technology are coming very fast. So there may be like earlier people are using the concrete with hand mix. Now nobody prefer. Today people are preferring with RMC. So I feel that next era will be the ready mix brick technology may also come, and we are working on it also. So it may come at any moment. The thing is that as soon as our costing are get fit, so it will come. Because I told you that flash is this material is very friendly with flash. So it can do miracles, or it can make ready-made bricks also. Brickwork plant also can come. So it may come. So I am stopping. This is my plant diagram which I am making for NTPC sleeper. So this plant I have designed. My team have designed now recently. It may come shortly. It will. So I have to concentrate more on this plant. So these are the different diagrams of the plant. These are patents are there. We have filed 2 patents on this. This mine failure, I keep it now. I thanks NTPC, VNIT for this. I thanks to All India Flash Manufacturing Association who has called me from Nagpur and tried to understand this new technology. I am very much thankful to you. Thanks a lot. Thank you, Dr. Vajay sir. அனைவரும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். தலைவர்
திரு ரவி அவர்கள் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். திரு கஜேந்திரன் அவர்கள் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ராஜ்குமார் அவர்கள் மேடையில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். டாக்டர் ஸ்வப்னில் பஞ்சாரி அண்ட் எஸ்கேஎம் சத்யா அவர்கள் மேடையில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இங்கு நாம் கூடியிருக்கும் முக்கியமான ஒரு தருணம், ஜியோபாலிமர் என்ற ஒரு டெக்னாலஜியை நம்மளோட தொழிலுக்கு, உற்பத்தி தொழிலுக்கு பயன்படுத்தி நம்மளுடைய தொழில் லாபம் பெறுவதற்காக நாம் இங்கு அனைவரும் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். முதலில் வரவேற்புரை திரு ராஜ்குமார் வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Entering into a new technology called Geopolimer fly ash box manufacturing technology, which Mr. Banjari will be transferring it and explaining it in a very good way. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த புதிய முயற்சிக்கு அரும்பாடுபட்டு கொண்டிருக்கும் நமது அகில இந்திய ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரர் அசோசியேஷன், ஃப்ளை ஆஷ் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரர் அசோசியேஷன் தலைவர் திரு கஜேந்திரன் அவர்களே மற்றும் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் வரவேற்கிறேன். இதில் முழுசாக எல்லாத்தையும் சொல்ல போகிறது நம்ம கஜேந்திரன் சாரும் மத்தியாரி சாரும் தான். இதனுடைய முழு டீட்டெயிலும் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சம் பர்சன்டேஜோட சொல்கிறாங்க. நான் நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலாக நார்த் இந்தியாவில் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். அதை ஆக்சுவலாக மத்தியாரி சார் அவங்க லேபில் வச்சு அதை டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரு முழு ஷேப்பில் இதுக்கும் அதுக்குள்ள பெனிஃபிட் எல்லாத்தையுமே இது பண்ணும்போது நியர்லி 20% மேலே இதில் பெனிஃபிட் இருக்குங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக காஸ்ட் சேவிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ அதை முழுமையாக ஒவ்வொரு அதுக்கான கெமிக்கல்லாம் தயார் பண்ணி அதை இதை எப்படி நம்ம ஊரில் இதை செஞ்சால் சரியாக இருக்குங்கிறத முழு மூச்சில் நம்முடைய தலைவர் கஜேந்திரன் அவர்களும் வீரராகவன், மகேஷ், நானும் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஆக்சுவலாக எல்லாத்தையுமே இது பண்ணோம். ஆக்சுவலாக அது இப்போ முழுமையாக கஜேந்திரன் சார் அதில் ஃபுல்லாக ப்ரொடக்ஷனே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாரு. பட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இது நமக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் என்னங்கிறதெல்லாம் முழுசாக நமக்கு இப்போ டீட்டெயிலாக சொல்லும்போது தான் எனக்கு புரியும். பட் ஒரு நல்ல ஒரு புது முயற்சிக்கு நம்மளை அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கே மிகப்பெரிய நன்றி. ரெண்டாவது, தமிழ்நாடு இன்னைக்கு ஆல் இண்டியா லெவலில் பேசப்படுற மாதிரி இன்னைக்கு தலைவர் நிறையா விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக எல்லா டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க. அதனால் இந்த முயற்சி நிச்சயமாக பாராட்டக்கூடிய விஷயம். இது வெற்றியடைய எனது வாழ்த்துக்கள். நன்றி ரவி அவர்களே. ஸ்லைட் ஃபேஷியா கஜேந்திரன் அவர்கள் அவருடைய கம்பெனியில் இந்த ஜியோபாலிமர் டெக்னாலஜியை கடந்த 3 மாதங்களாக பயன்படுத்தி மிக சிறந்த முறையில் லாபத்தினை பெற்று வருகிறார். அதே போன்று என்னுடைய கம்பெனி ஏஎல்ஏ பிரிக்ஸ்லையும் கடந்த 2 மாதங்களாக இதனை உற்பத்தி செய்து என்னுடைய எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்களுக்கு நான் சப்ளை செய்து நல்லபடியான ரிசல்ட்டும் லாபங்களையும் பெற்று வந்துள்ளேன். அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் ஜியோபாலிமர் டெக்னாலஜி நம்மளுடைய உறுப்பினர்களும் அடைந்து லாபம் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு லாபம் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த மீட்டிங்கை நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணோம். முதலில் டாக்டர் பஞ்சாரி அவர்களை நாங்கள் நாக்பூரில் சந்தித்தோம். எதற்காக என்றால் நாங்கள் ஜியோ சாண்ட் உற்பத்தி செய்வதை அறிந்து கொள்வதற்காக சென்றிருந்தோம். அங்கு ஜியோ சாண்ட் உற்பத்தி முறையை செய்து கொண்டிருந்தால் ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸுக்கு, ஃப்ளை ஆஷ் பிளாக்ஸுக்கு எப்படி ஜியோ பாலிமரை யூஸ் பண்ணுவதுன்றதை அவர் கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னதுனால நாங்கள் ஒரு 4 மாதத்துக்கு முன்னாடியே அவரை கூப்பிட்டு ஜெயபுஷ்பம் ஹோட்டலில் இதை பற்றி நாங்கள் ஒரு லட்சம் கொடுக்கும்படி சொல்லியிருந்தோம். அப்போவே நல்லபடியாக ஒரு லட்சம் கொடுத்துருந்தாரு. அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் ட்ரையலுக்கு எடுத்து எங்கள் கம்பெனியில் கஜேந்திர சார் கம்பெனிலலாம் இதை கொஞ்சம் பயன்படுத்தி நல்லா வந்துச்சு. அதனால தான் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை பண்ணணும், நம்மளுடைய மெம்பர்ஸ்கள் இது பயன்பெற வேண்டும். ஒரு 15-20% லாபம் இருக்குது. அதை பற்றி இப்போ அவர் அவரோட லைவ் டெமோவில் காட்டுவார். நல்லபடியாக அவருடைய விஷயங்கள்லாம் அவர் கொஞ்சம் பரிமாறுவார் லைவ்ல. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட், இது சம்பந்தப்பட்ட எந்த விதமான டவுட்ஸ் இருந்தாலும்
இது என்ன ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்கலாம், அதுக்கு ஒரு கிளியராக இது பண்ணுவார். ஏன்னா நமக்கு மனசுக்குள்ள சில விஷயங்கள் இருக்குது, எப்படி வருமோ வராதோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும். நாங்கள் இந்த சாம்பிள்ஸை நாங்கள் அடித்து வச்சுருக்கோம், எல்லாமே ஜியோபாலிமரில் அடித்த ட்ரிக்ஸ் தான். ஸ்ட்ரென்த்லேயும் சரி சைஸ்லேயும் சரி நமக்கு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியாக இருக்குது. இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ்கள் இருக்கலாம், இது எல்லாமே டாக்டர் வஞ்சாரி அவர்களையும் கேட்கலாம். ஒடிசாலேருந்து திரு ஆனந்த் அகர்வால் அவர்கள் நம்முடைய கெஸ்டாக வந்திருக்காரு. ப்ளீஸ். இவர் ஒரு நாளைக்கு வந்து 1 லட்சம் பிரிக்ஸ் தயாரிக்கிற ஒரு மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி வச்சிருக்காரு. இந்த என்கேஜில் இந்த டெக்னாலஜியை பற்றி நாங்கள் நிறைய பேர் பேசியிருக்கோம், பட் வந்து நாங்கள் லான்ச் பண்ணலை. முதல்ல நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முழு நோக்கத்தில் நாங்கள் இருந்தோம். ஒடிசாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அப்போ நாங்கள் இந்த சொன்னோன்னா அவர் உடனே ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு இதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த டெக்னாலஜி பழகணும். ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜினால எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வருது, அது முக்கியமாக அவருடைய உற்பத்திக்கு வந்து கண்டிப்பாக வருதுன்றது கஜேந்திர சார் சொன்னார். அடுத்தபடியாக அவர் ஊர்லேயும் சென்று நாங்கள் டெமோ கொடுக்கலான்னு இருக்கிறோம். இப்போ டாக்டர் வஞ்சாரி அவர்கள் இதனை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். Sambalpur district, that is come under Odisha state, and currently we are manufacturing around 1.5 lakhs per day. We have 4 bricks machines and it is 5 year old plant. Basically, to maintain a good quality, as per my knowledge, is two three things we require. First of all, what we have seen is bad material what we get from power plant. So the bad material is what when the boiler is light up, they use a material to maintain the temperature of boiler. So it's kind of sent, the size of the material will be less than 6 mm, 2 to 6 mm. We mix it with pressure test. So after testing it, we found that after 3 to 4 days we get 75 kg centimeter square strength. So it produces a very good quality of fly ash. Bricks are rupees 275 to 280 each. The reason is they are getting cement at their factory free of cost. Fly ash. They are getting bed ash and crusher dust. Crusher dust 20 tons 400 rupees. 20 tons 400 rupees. It is arriving at their factory. Only cost of material is Rajasthan line, which they bring it in burnt condition, and hydration they are doing in their factory, and including labor etc. Their total cost is around 230, and they are trying to get a profit of 50 paisa per brick. This facility, which is enjoyed by whole of Orissa, we want Tamil Nadu should also get in the near future. For this purpose, we are working very hard. That is one of the reasons I wanted to create a Tamil Nadu chapter, invite members to form a cluster so that they will fight and get the same facility for Tamil Nadu. For that reason only, Mr. Anand Agarwal came here, and even with this kind of cheap raw material, is interested to economize the raw material cost. We must appreciate his efforts, and we will give a clap for it. First of all, we All India Players Brick Manufacturer Association மெம்பராக சேரணுன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு வந்து இங்கே செயல்பட்டுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு அசோசியேஷன் எப்படி நடத்தணும் என்ற ஒரு முறை 100 members-ஓ 9 members-ஓ they spent lot of money. Instead of collecting from members, they spent their own money to bring in some prosperity for this industry, and we achieved something also. And last election, the association has selected me as the president. In the association, 18 state members are coming. Around 2000 brick industry is involved in this association. இது வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து மற்ற பேர் போக முடியாதுன்னு சொல்லி இப்போ
தமிழ்நாடு சாப்டர்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறோம் அடுத்த வாரத்தில் இருந்து. ஆல்ரெடி நிறைய ஃபவுண்டர் மெம்பர்ஸ் லைஃப் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்துருக்காங்க. இப்போது இன்னைக்கு சேர்ந்தவங்க கூட சேர்ந்துட்டு we will open up a chapter and this chapter will exclusively work for தமிழ்நாடு industry. தமிழ்நாட்டில் இப்போது ஃபேஸிங் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் மோர், sand is not available and the market is very dull. Slowly it is picking up but not much. In the situation where media states la enna pandranga, how they are able to cope up with the situation. Today we have brought one example of Anand Agarwal, 2 ரூபாய் 85 பைசாக்கு கல் விற்கிறார். आनंद साहब ये ट्रांसपोर्ट मिला के क्या? हाँ कॉस्ट में डिलीवरी है कितना दूर तक? अराउंड 100 किलोमीटर रेडियस 100 किलोमीटर रेडियस 100 किलोमीटर रेडियस में கொடுக்கறாரு. प्रोडक्शन कास्ट हो this हां 2.3 years. प्रोडक्शन कास्ट 80-90 पैसा சொல்லிருந்தார். அவ்வளவுதான். What is the production cost, sir? So including labor 30 paisa. Huh? 230 including labor. Yeah. लेबर मिला के इंडियाவில் டெல்லி என்சிஆர் உத்தரப்பிரதேஷ் ஏரியா, அப்புறம் வந்து டெல்லி, அப்புறம் ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், மத்திய பிரதேஷ், இங்கே எல்லாமே பிரிக்கினுடைய வெயிட் 2.5 kg. ஸ்ட்ரென்த் தே ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் டு கிவ் ஈவன் அப் டு 10 MPa, தட் இஸ் 100 kg per square centimeter. தட் இஸ் அ நார்ம்ஸ். இந்த கல்லை பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் தான் வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் வெரி விகரஸ்லி வித் டாக்டர் வஞ்சாரி சார். ஆக்சுவலாக இந்த ஜியோபாலிமர் கதை வந்து வி ஸ்டார்டட் வித் சிஎஸ்ஐஆர், சென்ட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் சென்டர். அங்கே ஒரு டாக்டர் அம்பிலின்ட்டு ஒரு ப்ரொஃபஸர் who is promoting geopolymer for the past 3 years. This CSIR is attached with NRDC, National Research Development Council. They are inviting members. 1.5 லட்சம் ரூபாய் கேட்குறாங்க அவங்க மெம்பர்ஷிப். நான் வந்து டாக்டர் அம்பிலியை வந்து எங்கள் ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 6 months ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். we were not able to achieve economy. ஒரு கல் 7 ரூபாய் அது மெத்தட் பிரகாரம் பண்ணணும். SCRC அம்பிளி SCRC NCR 7 rupees. அண்டு அது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்கு. இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா she has been awarded many degrees and all that. It is coming regularly. So then I was very much fascinated with Dr. Banjari's approach. He is a person amenable and with humility he is able to help the industry. That is one big quality I have seen him. And he allowed me to interact with him very closely for many months. And fly ash is very friendly with the geopolimer. That is the key word which once more you said today. So fly ash வந்து particularly நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து we don't get lime based fly ash. ரொம்ப scarce, we don't get lime. So அது மாதிரி fly ash is called class A and class B. And the fly ash is more friendly with the geopolymer rather than cement. This concept we have taken. Then subsequently during our talks we have come to know an amorphous silica is another material which react very closely with the geopolymer. Crystalline silica. இது வந்து எரிச்ச மறுநாள் வந்து இந்த ஆஷ் கிடைக்கிறது. அதில் இருக்கிற சிலிக்கா இஸ் very highly reactive, particularly with geopolymer. செகண்ட் அட்வான்டேஜ் வந்து இதனுடைய வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா per CFT it is only 8 kilograms. And this ash is not filling the voids of the concrete. It is adding to the volume. In the volume add பண்றதுனால so geopolymer mixed with RHA has become very handy for us in developing this product with an additional advantage of reducing the weight. சார் வந்து பேசிக்காக ஜியோபாலிமரில் கல் தயாரிக்கிறத காட்டினாரு. அது வந்து அந்த கல் 7 ரூபாய் ஒரு கல் ஆச்சு நம்ம மெட்ராஸில் வந்து இருக்கிற மெட்டீரியல் காஸ்ட் வச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தில் வந்து நம்ம பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் தயார் பண்ணார், நிறைய அடிட்டிவ்ஸ் மாற்றினார், காஸ்ட்டை குறைச்சார்.
காஸ்ட் குறைச்ச பிறகு ஒரு எக்கானமி வந்தது, அதாவது சேம் மாதிரி வந்தது. அதுக்கப்புறம் சார் கொடுத்த சஜஷன் தான் இந்த மாதிரி லைட் வெயிட் அக்ரிகேட் போடுங்கன்ட்டு. அப்போது நான் வந்து லாசன் டு ப்ரோ டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ் ஓட இன்டராக்ட் பண்ணேன். அவங்க வந்து தேர் இந்த மெட்ரோ பண்ணுறாங்க இல்லையா, மெட்ரோவில் இந்த ட்ரக் பேஸ்டு கான்கிரீட் இது, தட் இஸ் ஜியோபாலிமர் கான்கிரீட். அதில் வந்து லைட் வெயிட் மெட்டீரியல் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ராஜ்கோட்லேருந்து இந்த கம்ப்ரஸ்டு கிளே அப்படின்ட்டு போட்டு அந்த கான்கிரீட் வந்து ஒரு கியூபிக் மீட்டர் இஸ் ஒன்லி 900 kg. ஸோ நம்ம ஏன் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சாரோட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நிறைய மெட்டீரியல் காட்டணும். பெட் டேஷ், நம்மள்கிட்ட பெட் டேஷ் கிடைக்குது. பவர் பிளான்ட்ல இருக்கிற பெட் டேஷ், பிரைவேட் பவர் பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கிற பெட் டேஷ், இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். வெயிட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, டஸ்ட்டை விட கம்மியாக இருக்குது. பட் பெஸ்ட்டு வந்து இந்த ரைசஸ் கேஷ் அது வந்து யூஸ் பண்ணும்பொழுது அது ஆக்சுவலாக சிமெண்ட் கண்டென்ட்டை நல்லா குறைக்குது. ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து உங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து எந்த இடத்துல எது லொக்கேஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கேன். மீதி ப்ரைவேட் ஆக்ஷன்லாம் என்ன வெயிட் இருக்குன்ட்டு. குவாரிலேயே வந்து சில குவாரியில் வந்து 49 கிலோ டஸ்ட்டு, அவர் வந்து யார் சொல்லு 42 கிலோன்னு யாரும் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் சொல்லி ரைட் 42 கிலோ தான் வாங்குறாங்க. இட்ஸ் பிக் டிஃப்ரென்ஸ். நம்ம வந்து யாருமே வந்து ஒரு சிஎஸ்டிபி டஸ்ட் எவ்வளோ வெயிட்னு செக் பண்ணி இது வரைக்கும் வாங்கினது கிடையாது. இனிமேல் வாங்கணும். எங்கே டஸ்ட்டு எங்களுக்கு கிடைக்கல. அவரை கேட்டு பாருங்க. நீங்கள் உங்கள் இதில் எவ்வளோ வருது? 47 அது மாதிரி ரேஞ்சில் தான் வருது. அதில் என்ன தெரியுமா, இப்போ இந்த எம்சைண்ட் பண்ணதுனால நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ டஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு எம்சைண்டில் எது கலக்கக்கூடாதோ அந்த மெட்டீரியல் மொத்த டஸ்ட்டில் கலந்து நமக்கு தராங்க. அந்த டஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த பார்ட்டிகள் வந்து கான்கிரீட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை தான் குறைக்குதே ஒழிய அது எந்த வகையிலும் உபயோகம் கிடையாது. நமக்கு வெயிட் பேசிஸில் நம்மளை வித்துடுறாங்க. மிக்ஸ் பண்ணி தராங்க. எல்லா யூனிட்டுக்குமே ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அமைச்சு பண்ணலாம். இப்போதைக்கு டாக்டர் அஞ்சாரி சார் இருக்கிற இதுக்கு 2 யூனிட் எந்த வசதியோ அது பார்க்கலாம். அவர் சாரை வச்சு இது பண்ணலாம். ஆல்ரெடி அடிச்சுட்டு இருக்காங்கல்ல, அங்கே வேணா வந்து பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஐடியா. என்னுடைய யூனிட் வந்து பார்க்கணும்னாலும் வந்து பார்க்கலாம். வாங்க வரீங்களா? அங்கே எல்லாமே இருக்கு. எங்க பார்த்தா என்ன இருக்கு சார்? ப்ராடக்ட் டெமோ பார்க்க போறோம். உங்க டெமோ பார்க்கறோம். சரி, உங்களுக்கு ஏதாவது அப்டேஷன் இல்லைனா நாளைக்கு நிறைய ரகசியங்கள்லாம் இருக்குதுன்னா சார், நம்ம ஈசா காங்கிரீட்ல மட்டும் தான் இருக்கும். எங்களுக்கு தூரம், அதனால தான் சொல்றேன். எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இந்த எக்ஸ்பிரஸ் சென்டர் தான் சார். எனக்கு அந்த ஆக்ஷன் தான் நான் வாங்குவேன். இல்ல அதான் கேக்குறேன். அவைலபிலிட்டி ரா மெட்டீரியல் அவைலபிலிட்டி இருக்காது. we don't have time. நாளைக்கு ஒரு நாள் காலையில சொல்லும்போது நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். நாளை டே ஆஃப் டுமாரோ வச்சுப்போமா? நாளைக்கே சண்டே வச்சுக்கலாம். சண்டே வச்சுப்போமா? கூட ஒப்பீனியன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? எத்தனை பேர் வரீங்க? இப்போ இவர் வீட்டுக்கு இல்ல நீங்க யாராவது வரீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்க, சொல்லிட்டீங்க, நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். படப்பையா எங்க ஏரியா சார், இப்போ உங்க யூனிட்ல வைக்கலாம், என் யூனிட்ல வைக்கலாம், எங்க வைக்கணும்? என் யூனிட் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதான் ஈஸி சார். நாளைக்கே பார்த்துருவோம் சார். நாளைக்கே முடிச்சிடலாம் சார். இல்ல சார், இப்போ இது நான் என்ன சொல்றேன்னா, என்னோட யூனிட் அடிச்ச கல் இருக்குது. இது ஒன்றும் மேட்டரே கிடையாது. இப்போ உங்க இருந்து அவங்களுக்கு அடிச்சாலும் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு இருக்கும் சார். நீங்க நாளைக்கு முன்னாடி மிக்ஸ் போட போறீங்க, ட்ரையல் தானே பார்க்க போறோம், வேற எதுவும் இல்லையே. மிக்சிங்கை பொறுத்த மட்டும் ஓகே, நான் ஒன்றும் மிக்சிங்கை தான் பார்க்கணும்னா நம்ம சாலிட் வந்து ஃபேக்டரியில் இருக்கு. அது எங்க சாரோட அவருக்கு வந்து காஞ்சிபுரம் இருக்கு. நம்ம போயிட்டு வரதுக்கே நல்லா ஆகிட்டு அது இல்லாம அவரோட சார் காஞ்சிபுரம் தான். சைனா மிஷின். அதனால உங்களுக்கு அவரோட மிஷினை பார்த்தாலும் நமக்கு வேஸ்ட். எக்லைன் மிஷின்ல அடிக்கிறது, எக்லைன் மிஷின்ல பார்த்தாதான் நமக்கு வந்து இந்த ரேஷியோல இப்படி அடிக்கலாம். சார் உங்களுக்கு என்ன இப்போ அந்த சாம்பிள் தானே தேவை? சாம்பிள் மட்டும். குன்றத்தூரில் நான் ஒன்றா நாளைக்கு காத்தால 10 மணிக்கெலாம் வர வச்சுருவேன். அவ்வளோதான். கருப்போ சிவப்பு வெள்ளையோ எதுவாக இருந்தாலும் வெள்ளையாக இருந்தால் பெட்டர். வெள்ளையாக இருந்தால் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல. நாளைக்கு என்னென்ன ஓகே, ஞாயிற்றுக்கிழமைனா குன்றத்தூர்னா எல்லாருக்கும் சௌகரியம்னா சொல்லுங்க. ஒன்றா இல்லை நீங்கள் வேறு எங்கே சொன்னாலும் நாங்கள் வரோம். ஓகே.
என்ன இது ஒரு பிளாக் பிளாக் சேசம் பிளாக்கும் பார்க்கணும் அது தனியாக எதுவும் பார்த்தா அவருக்கு பிளாக் கிடையாது. நாளைக்கு வேணா பிளேயர்ஸ் மாத்துங்க, சண்டே வேணா பிளாக் மாத்திடலாம். அப்புறம் என்னால ஒரு இருக்காரு இது ஓகேவா? அப்படி கூட பண்ணுவோம். அவருக்கு பிளாக் இல்லையா என்ன பண்ணுவாங்க? வேற ஒரு என்ட்ரி ரெடி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க சார். எல்லாருக்கும் சென்டராகவும் பாருங்க, ஏன்னா வர்றதுக்கு எல்லாருக்கும் சிரமம் இல்லாத இருக்கு. குன்றத்தூர் படப்பே ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஆமா, இவர் யூனிட் வந்து குன்றத்தூர்ல இருக்கு, என்னோட யூனிட் வந்து படப்பையில இருக்கு. ரெண்டு நியர்பை தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் சார். நீங்க எப்படின்னு சொல்லுங்க, டைமிங் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி. நாளைக்கு மத்தியானம் வச்சுக்கிறீங்களா? ரெண்டுமே நாளைக்கு மத்தியானம் வச்சுக்கோங்க. காலையில் என்ன 2 o'clock சாப்பிட்ட பிறகு வாங்க. எங்க ஃபர்ஸ்ட் சார்? 2 மணி இல்லை சார், 3 சாப்பிட்றதே 1 மணி 1:30 மணி நேரம். 2 மணினா நீங்க சாப்பாடு அங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துறீங்களா? சாப்பிட்டு வாங்க சார், 3 மணி வச்சுங்க. ஓகே சார். அவங்க பக்கம் வாங்க. உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி வந்து வந்துட்டு நாமளுக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம். யோசிக்கிறோம். வாய் தரங்களா? சார் நாளைக்கு 3 மணிக்கு அவர் மகேஷ் சார் ஃபேக்டரிக்கு விசிட் பண்ணுறவங்க எல்லாரும் அவருக்கு எஸ்எம்எஸ் இப்போ அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. டைம் வந்து 3 o'clock. அதே மாதிரி சார் ஃபேக்டரியில் வந்து ஸ்ரீ சாய் சரண்யா எங்கே சார் உங்களுக்கு அட்ரஸ்? ஓகேவா? இந்த வந்து ஸ்டீல் பிளான்ட் வச்சுருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய பெட் மெட்டீரியல் இப்போ நாங்கள் அது கூட அடிச்சுட்டு அது வந்து வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா நோம்பல்ட்டுக்கா எதில் வாங்குறீங்க? நான் வந்து இது மானாம ஓகே. அது வெயிட் இப்போ நாளைக்கு செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். எப்படி 7-8 கிலோ கம்மியாக இருக்கும் அந்த மெட்டீரியல் டஸ்ட்டை விட. இன்னும் கம்மியாக வண்டி ஃபுல்லாக வண்டி 5.75 யூனிட் போட்டால் கூட 15 டன்னு தான். அவ்வளோதான், கரெக்டாக சொல்லி அந்த மெட்டீரியல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது இன்னொரு விஷயம், எண்ணூர் பவர் பிளான்ட்டில் இருக்கிற பாண்ட் ஆஷ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ப்ரிலிமினரியாக டெஸ்ட் பண்ண ரிசல்ட்ஸில் சலைனிட்டி ஆல்மோஸ்ட் நில்லுன்னு ரிசல்ட் வந்துருக்கு. தெர் இஸ் எ பாசிபிலிட்டி ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அதை வந்து யூஸ் பண்ணுற பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அதே டிரான்ஸ்போர்ட்டர்கிட்ட சொல்லி வரவழைங்க, அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல பலன் கிடைக்கும். அதில் வந்து சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைய இருக்குது. பாட்டம் ஆஷ் கிடைக்காத அவ்வளோ குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்கும். நார்மல் ஆஷ் இருக்கு இல்லையா, பாண்ட் ஆஷ் கடலில் கலக்கிறாங்கல்ல, அப்படியே மேலே மேடு தண்ணியில் இது பண்ணுறாங்க, கம்மியாக இருக்கும். இல்லை சார், அது சால்ட் வாட்டர் தான் இது பண்ணுறோம். ஆமாம், சால்ட் வாட்டர் பண்ணுறாங்க சார். இப்போ மழை பெய்ஞ்சு இருக்கிறதுல இப்போ டெஸ்ட் பண்ணோம் சார். இல்லை அவ்வளோ அது வந்து போட்டு கல் அடிச்சா கல் மேலெல்லாம் வந்து உப்பு பூத்து போகுது. ஒயிட்டாக க்யூரிங் பண்ணும்போது சால்ட்டு மேலே இருக்கும். சரி, நெய்வேலி பாண்டாஷ் இருக்கு கிட்டியா உங்களுக்கு? அது ஃப்ரீ சார். நெய்வேலி எவ்வளோ? இதுவும் ஃப்ரீ தான் சார். மாறி போடுற ஜேசிபி செலவு தான், வேறு எதுவுமே. அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. பாருங்க, 2-3 ஐட்டம் ஃபிட் பண்ணலாம். வேறு என்ன டவுட் சார்? இல்லை, இப்போ இந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபரு ஓரளவுக்கு திருப்தியாக இருக்குதா உங்களுக்கு? இல்லாட்டி வேறு எதுனா டவுட்டாக இருக்கா சொல்லுங்கள். 272 kg. நான் வந்து 900 kg மொத்த மெட்டீரியலுக்கு 3 லிட்டர் போடுறேன். நாளைக்கு கூட வந்து பார்க்கலாம். என்ன ஃபர்ஸ்ட் 20 rupees per kg. ஆதரவு கெமிக்கல்ஸ் அவங்க ஜியோபாலிமர் கொடுக்குறாங்களா? அவங்க ஜியோபாலிமர் கொடுக்குறாங்க. நம்ம சொல்லணும் மிக்ஸ் இது இது கொடுத்துருங்க உங்களுடைய அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த 1 molar 2 molar சொல்லிருக்காங்க. பிளாக் தகுந்த மாதிரி, பிரிக்கிங் தகுந்த மாதிரி. பட் வாட்டர் லாஸ்ட் டைம் நம்ம ஹாட் வாட்டர் சம்திங் அந்த இதுல 60 to 90 டிகிரி சம்திங் அந்த மாதிரி தானே சார் இது? வாட்டர் நம்ம இது போடுறோம். எல்லாம் ஒண்ணே இல்ல சார். டைரக்ட்டா நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி தான். ஒண்ணுமே இல்ல. லைக் லாஸ்ட் டைம் நம்ம பாக்கும்போது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ வந்து டைரக்ட்டா உங்களுக்கு வந்து விஸ்காசிட்டி எவ்வளவு சார்? பம்ப் பண்ண முடியும். பேரல்ல வந்து பேரல்ல இருக்குறோம். பேரல்ல இருந்து நீங்க டைரக்ட்டா எடுத்து யூஸ் பண்ணுவீங்க.
விஸ்காசிட்டி பம்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாரு. பம்ப் பண்ணலாம். என்ன சார்? இல்லை நான் சொல்றது அந்த இது சாம்பல் அது யாருக்கு நியர்பையா இருக்கு? அந்த யூனிட் எங்க இருக்கு? கும்முடி பொடி மொத்தம் இருக்கிற ரைஸ் மில் அங்கே இந்த பக்கம் பூராமே ரைஸ் மில் இருக்கு. இல்லை சார், நம்ம எல்லாரும் சார் நான் என்ன மட்டும் எல்லா யூனிட்டுக்குமே ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அமைச்சு பண்ணலாம். இப்போதைக்கு டாக்டர் வஞ்சாரி சார் இருக்கிற இதுக்கு 2 யூனிட் எந்த வசதியோ அதை பார்க்கலாம். அவர் சாரை வச்சுட்டு பண்ணலாம். நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க நாங்கள் ஒரு ஆல்ரெடி அடிச்சுட்டாங்கல்ல, அங்கே வேணா வந்து பார்க்கணும்னா ஒரு ஐடியா. என்னுடைய யூனிட் வந்து பார்க்கணும்னாலும் வந்து பார்க்கலாம். என்ன கூட வாங்க வரீங்களா? ஓகே சார். அங்கே எல்லாமே இருக்கு. சரி, இங்கே பார்த்தா என்ன இருக்குது சார்? அந்த ப்ராடக்ட் டெமோ பார்க்க போகிறோம். உங்கள் யூனிட்டை கூட பார்க்குறோமே. சரி, உங்களுக்கு எதுவும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லைன்னா நாளைக்கு நிறைய ரகசியங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா சார் சண்டே வச்சுக்கோமா? ஓகேவா? எத்தனை பேர் வரீங்க? இவர் இல்லை, நீங்கள் யாராவது வரீங்கன்னு சொல்லுங்க. சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். சார், இப்போ உங்கள் யூனிட்ல வைக்காம என் யூனிட்ல வைக்கலாம். எங்கே வைக்கணும்? என் யூனிட் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதான் ஈஸி. நாளைக்கே முடிச்சிடலாம் சார். இல்லை சார், இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா என்னுடைய யூனிட் நான் அடித்த கல்வி சார் உங்கள் கம்பெனி சார் குன்றத்தூர் சாய் சரல்ல வந்து இப்போ வந்து சாய் சரல் 50 கிலோ சிமெண்ட்டுக்கு 32 கிலோ 32 கல் அடிக்கலாம். 35 கிலோ. நான் வந்து மானாவதி அந்த இது பாட்டம் பச்சை ஒரு இதுக்கு ஸ்டீல் பிளான்ட் அது போட்டால் 40 இது வந்து ப்ரௌன் கலர்ல அது போட்டால் கலர் நல்லது. நாங்கள் வந்து 35 கிலோ சிமெண்ட் 32 கல் அடிக்கும். அது வந்து யாரோட வந்து மிக்சிங்கை பொறுத்த மட்டும் ஓகே. ஒன்று மிக்சிங்கை தான் பார்க்கணும்னா நம்ம ஓகே. இந்த 2 அட்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இருக்கிறவங்கலாம் கை தூக்குங்க சார். யாரெல்லாம் விட்டு போச்சா? சார், இப்போ லைட் வெயிட் மெட்டீரியல் வேறு ஏதாவது இன்னும் 2 இருக்குது. நீங்கள் என்னென்ன சார்? ஒன்று இது வந்து சாம்பிள், அடுத்தது சார் இன்னும் 2. அடுத்தது வந்து பெட் மெட்டீரியல் லோக்கல் பவர் பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, பவர் பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்கல்ல. ஆமாம் சார். அப்புறம் வந்து ஸ்டீல் பிளான்ட் வச்சுருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய பெட் மெட்டீரியல் ஃபவுண்டர் மெம்பராக சேர்த்து ஒரு 30-32 பேர் இருக்கும். இன்னும் ஒரு 18 பேர் சீக்கிரம் சேருங்க. சேரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. MSME கிளஸ்டர் அருமையான தமிழ் எலெக்ஷன் டைமில் என்டர் எடுத்துட்டு அவர் லைட் ரூஃப் வந்து மெஜாரிட்டியாக வந்து பேவர் பிளாக் அடிக்கிறாரு. அதனுடைய மொலாரிட்டி வேறு, அதனுடைய காஸ்ட் வேறு. பட் இப்போ யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸை விட இது ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து பயங்கரமாக வரும். M70 M80 கூட வரலாம். வாட் சார்? எனி ஸ்ட்ரென்த் இஸ் பாசிபிள் ஈவன் வித்தவுட் சிமெண்ட். ஸோ இதை வந்து எங்களுக்கு எங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் அறிமுகப்படுத்தி ரெடி பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் லெவல் வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட 2-3 மாதம் ஆச்சு. இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேம்ப்ளெட் நாங்கள் தரோம். இந்த பேம்ப்ளெட்டை பேஜாக we will start reading it. படிக்கலாமா? அதுக்கப்புறம் உங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு குறைஞ்சது 3-4 பேர் வந்து 4 இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து டைரெக்டாக டெமோ பண்ணி நாங்கள் காட்டுறோம். 16 inch by 8 inch by 4 inch பிளாக் ஒரு கம்பேரிசன் எழுதியிருக்கேன். லெஃப்ட் சைடில் வந்து ரெகுலர் மெத்தட், ரைட் சைடில் ஜியோபாலிமர் மெத்தட். ரெகுலர் மெத்தடில் 12 கிலோ சிமெண்ட் ஒரு பேட்சுக்கு, சிப்ஸ் வந்து 140 கிலோ, டஸ்ட்டு 110 கிலோ. டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து 235 ரூபாய். இதில் 16 கல் கிடைக்குது இந்த குவான்டிட்டியில். ஒரு பிளாக்கினுடைய வெயிட்டு 17 கிலோ. அதுவே ஜியோபாலிமர் வச்சு யூஸ் பண்ணி சிமெண்ட் 8 கிலோ, சிப்ஸ் வந்து 140 பதிலாக 100 கிலோ, டஸ்ட்டு அதே 110 கிலோ, ஒயிட் ஆஷ் 23, LWAன்றது இப்போ காட்டியிருக்கிறது ரைசஸ் ஆஷ். ஜியோபாலிமர் ஒரு 20 rupees. டோட்டல் காஸ்ட் அதே 237 rupees 70 paisa. வெயிட் வந்து 14.9 kg இந்த பிளாக்.
அடுத்தது இங்கே டேட்டா கேதர் ஃப்ரம் மார்க்கெட் பாருங்கள். சிப்ஸ் 42 கிலோ, டஸ்ட் 49. எல்லாரும் செக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ. இது வந்து எல்லாமே 1 ஃபுட் பை 1 ஃபுட் பை 1 ஃபுட், ஒரு அடிக்கு ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி. சாண்டு 42, ஃப்ளை ஆஷ் 36, பாண்ட் ஆஷ் 37, ஃபவுண்ட்ரி சாண்டுனா 35, பெட் ஆஷ்னா 35, சிமெண்ட் 40 கிலோ. ஒரு 500 கிலோவுக்கு டிசைன் மிக்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன். மிக்ஸ் 1 சிப்ஸ் 50 கிலோ, டஸ்ட் வந்து 300 கிலோ, ஃப்ளை ஆஷ் 150, மொத்தம் 500 கிலோ. மிக்ஸ் 2ல வந்து சிப்ஸ் ஏற்றிருக்கு 75 கிலோ, டஸ்ட்டு 275 கிலோ, ஃப்ளை ஆஷ் அதே 150, இது 500 கிலோ டோட்டல். மிக்ஸ் 3 அகைன் சிப்ஸ் 100 கிலோ, பவுண்டரி சாண்ட் வந்து 250 kg, ஃப்ளை ஆஷ் 150 கிலோ, அதே 500. இதனுடைய வால்யூம் இங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். சிப்ஸ் வந்து 50 டிவைடட் பை 42 அப்படின்னா 1.19. நெக்ஸ்ட் வந்து 300 பை 49 6.12. ஸோ 11.47 CFT மிக்ஸ் 1. மிக்ஸ் 2 வந்து 13.47 CFT. மிக்ஸ் 3 வந்து 13.68 CFT. மிக்ஸ் 1க்கும் மிக்ஸ் 2க்கும் வித்தியாசம் 17.4% வித்தியாசம். அந்த 17.4% எக்ஸ்ட்ரா கல் உங்களுக்கு கிடைச்சே ஆகும் இந்த மிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மெட்டீரியல் ஜியோபாலிமருக்கு சூட்டபிளான மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணணும். இதில் எழுதியிருக்கு பாருங்க. From the above you will note that the volume of design mix material varies with respect to choice of raw material. Filling of inner voids granule வந்து ஃப்ளை ஆஷ் போடுறதுனால ஆல்ரெடி ஃபில் ஆகி போச்சு. இந்த எந்த மெட்டீரியலும் போய் ஃபில் ஆகாது இந்த வாய்ட்ஸ். இந்த phenomenon is understood. Nevertheless, it is seen block that adding a proper lightweight material will enhance the volume and we get the extra quantity. எங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் அடுத்த லாஸ்ட் பேஜ் பாருங்கள். இதே பேசிஸில் டஸ்ட் 49, அப்புறம் வந்து லைட் வெயிட் அக்ரிகேட் 37, சிப்ஸ் வந்து 42 போட்டேன். பழைய பிளாக் வெயிட் வந்து 8 இன்ச் ஸ்மால் வந்து 29 கிலோ, 6 இன்ச் 24, 5 இன்ச் 14, 8 இன்ச் பிக் வந்து 29, 8 இன்ச் ஸ்மால் 32, வேறு பிளாக்கு 37 கிலோ. இதில் பிரகாரம் இப்போ ஃபைனலாக என்ன பண்ணோம்னா 940 kg 950 kg ஒவ்வொரு மிக்ஸ்லேயும் நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. சார் லைட் வெயிட் ஆஷன் என்னது? ரைட் வெயிட் ஆஷன்றது ஆர்எஸ் ரைசஸ் கேஷ். ஆர்எச் தனியாக இருக்குது. ஆர்எச் 20, லைட் வெயிட் ஆஷ் 200. ஆர்எச்ஏ வந்து லைட் வெயிட் ஆஷ். அதே போல லைட் வெயிட் ஆஷ் வேற ஏதாவது வேற இருக்கு. ஆஷ் இருக்குல்ல, அதுவும் லைட் வெயிட்டா தான் இருக்கும். அதாவது கிரானுலர் சைஸ் வந்து 0.8க்கு மேலே இருந்ததுன்னா இப்போ பாண்ட் ஆஷ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் லைட் வெயிட். அது வந்து இவ்வளோ நம்ம டஸ்டினுடைய வெயிட் அளவுக்கு கொடுக்குறதே இல்லை. அது என்ன கிரைட்டீரியா? நான் ஒரு சேஃப்டிக்கு எவ்வளோ வெயிட் வரணும்? அது கிரைட்டீரியா இந்த 3 மாதம் பண்ணுற ட்ரை வெயிட் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு போட்டிங்கன்னா 38லேருந்து 40 இருக்கணும். பேட்ச்லேருந்து வெளில எடுக்கிறது ட்ரை வெயிட். நீங்கள் அடிக்கவே வேண்டாம். அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ட்ரையாக மிக்ஸ் பண்ணது வந்து 40-45 போச்சுன்னா யூ வில் எண்ட் அப் வித் மோர் வெயிட். ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் பிரிக் வந்து ஒரு கியூபிக் மீட்டர் 1500 kg தான் கேட்குறாங்க. 1500 kgனா ஈக்குவலண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2.6 2.7 kg பிரிக் இருந்தால் இட் இஸ் அக்செப்டபிள். நோபடி இஸ் கோயிங் டு சே நோ. டாக்டர் வஞ்சாரி அவர்கள் சொன்னதை போன்று எப்படி நோக்கியோ போன் இப்போது மார்க்கெட்டில் இல்லாமல் போய்விட்டதோ, பழைய செல்போன்கள் அதற்கு பதிலாக ஸ்மார்ட் போன்கள் வந்து விட்டதோ, அதை போன்று இன்னும் 20 ஆண்டுகளுக்குள் சிமெண்ட் என்பது இல்லாமல் போய்விடும். ஜியோபாலிமர் தான், அது கான்கிரீட்டாக இருந்தாலும் வேறு எந்த கட்டுமான இதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே ஜியோபாலிமர் வழியாகவே நடைபெறும் என்பதை அவர் சற்று கோடிட்டு காட்டினார். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபரினுடைய நிலைக்கு நாம் இப்பொழுது அடியெடுத்து வைத்துள்ளோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இவ்வளவு பேர் தங்களுடைய விருப்பங்களை தெரிவித்து இங்கு வந்து கூடி இது சார்ந்து விவாதித்து இந்த தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமாக தகவல்களை பெற்று இங்கிருந்து விடைபெறுகிறீர்கள். நீங்கள் வந்து கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நமது சங்கத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம்.